I will play some composition, very basic composition of sitar in teen taal. Starting from 9 beats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da, din, din, da, da, din, din, da. Sa, da, da, pa, da, pa, 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 ga, ma, dha, da, pa, ma, ga, ga, re, sa, sa, da, da, pa, da, ma, pa, pa, ga, ma. This is Gat composition. Style. Now I'll play Manja. We can play another Manja. Da ra da ra da ra da ra da ra da da di 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 da ra da ra da da ra da ra da ra da ra da ra da da di 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 da ra da ra da da di di da ra da di di da ra da 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 di antara da da ra da da again. Now this is continue. Gat, Sthai, Manja, Mandra Sapta, we play the composition and Antara and the higher octave and come to again the Gat. Now the Taan pattern, the different Taan, 4 beats, 4 matra ka, 8 matra ka, 12 matra, 16 matra, anything you can play. Da di di da ra, da di di da ra, da da ra, sa re ga ma ga re sa, sa dha da pa da, ma pa pa ga ma dha dha pa, re ga re ma ga re sa 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 dha da pa da, ma pa pa ga ma dha dha pa, dha pa ma ga re sa sa dha da pa da, ma pa pa ga ma dha ni ni dha pa ma ga re sa sa dha da pa da. So this how to make in the first beat to come like that. You can improvise anything. Da din, da din, din, da din. You can. So it is 4. Maybe you can make 8. So how you, if you want to make 8 matra, so you have to start from the sum so that you come to the 9 beats. Din, din, da, din, din, da, din, din, da, na, din, din, da, din, din, da. Sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa sa da da pa da ma pa pa ga ma re da pa da ma pa ga ma re ga ma pa ma ga re sa sa da da pa da. Ga ma pa ga ma pa ga ma dha pa ma ga re sa sa da da pa da ma pa pa ga ma pa da ni sa ni ni dha pa ma ga re sa sa da da pa da ma pa pa ga ma dha dha pa ma
से शुरू करते हैं. मुखड़ा means the gad composition start from which point is called mukhra, the note called mukhra. Here it is from the 9. Da di ri da ra, da di ri da ra, da di ri da ra, sa re ga ga re ga ma pa ma da pa da ni da ni re re sa ni da pa ma ga re sa sa da da pa da ma pa pa ga ma da ma ga re. Now, like my co-artist, he is playing the theka, simple theka, and I am improvising all these things, and later I will fix my composition and he can play little tabla also. So you can know how tabla can accompaniment with the sitar. Now he will play. How we match together. And now the same theka, now I will improvise and he will play. He will play the theka, I will improvise. Then da. And now we have little bit rhythmic pattern of the same composition. Tin tin ta tin 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 ta.